Go to draw. Go to draw. Okay. And symbols, system symbols. Symbols. And button. Okay, This is the page. Then go to draw. Okay. Libraries. Symbols. Click on symbols. Symbols. And you find two types of symbols, Oh. budget symbols and system symbols. Okay. Budget symbols is the symbol which we are going to create. Okay. System symbols are inbuilt one. System symbols is inbuilt and project symbols we are creating. Okay. Select system symbols, that is command, buttons, and I use exit. Buttons, exit. Click on exit. Button Now exit. observe the icon here. Button exit. Button exit. Go to screen and put it sub. Just a copy or drag? Just select sir, like this one. Click on exit. Okay. Now observe the sir arrow. There is a selected one. You can get from selected arrow. Oh. Yes, there is a rectangle. Correct. So then Screen 2. go to, no need to put any like press or just select once. Then go to screen and click. You get this kind of. Now save. Enter. Save. Run. Where is our push buttons? Symbols le button exit போடுங்க. Buttons ல போங்க. நீங்க கமாண்ட்ல இருக்க. Buttons ல button exit. அது கிளிக் பண்ணுங்க, just a single click. இந்த ஸ்கிரீன் 3 ல போங்க. அங்க press பண்ணுங்க. ஓகே, இத லிங்க் பண்றது எப்படி? சேவ் இல்ல இது இல்ல, சேவ் பண்ணனும். சேவ் பண்ணுங்க, ரன் பண்ணுங்க. எங்க நம்ம இது புஷ் பட்டன்? Okay. We have to convert that. Go to communication, drivers, driver sheet. Why we are giving in that? 100 sir, அங்க வரது 4 decimals அது வருது, 4 integers அது. Filter text division push button இது PB என்னது push button ஏன் தேவையில்லை? adula sir, we have to give it for humidity only, no sir? Sir, you have to give it for humidity. For all value, for all value. All value we can give. Yes, Save all. save sir. Okay, save. Maybe save all. Close the windows, all the windows. Scan. Yeah, இது run ஆகல. இல்ல இது 100 கொடுத்தா அது run ஆகாது. If you are giving 100 to that push button, it won't run, right? Actually, you have given 100 there, so I have also given 100 there. That's not delete. Okay. Zero divided by 100. But it's not communicating, no? This is moment, sir. It will take some moment. Fraction of second. Okay. So instead of color, you can use text, sir. There, it will show 0 and 1.
graphics. Go to graphics. Yes, correct, sir. Graphics. Screens. Yeah. Take one Double click. text, sir. Hashes. Hash copy that hash one only, sir. Copy paste. Yeah, paste it, sir. Just double click. So instead of humidity, select PB1. Use 3 dots, sir. Click on 3 dots. Yes, PB1, digital boolean. Boolean PB1. PB1. Okay. Okay. Close. Close. That's all. Close. Save. We use Save control. all. Sir? We use control. Yeah, control. Save. Save. Close all the windows. So now you are using only Now, one window. now I'll close all this. Yeah, close all this. Run. Close. And now press the push button. The value will change from 1 to 0. 1 and 0. It respect to this. Green touch. Green up. Okay. Digital 0, 1. 0 and 1. So create all the variables like census data which you have configured or paired in a harmonium. Graphics lab. Screen to lab. இந்த hash எதுக்கு கொண்டு இந்த ஹேஷ்ல நம்ம எது என்டர் பண்ணல அப்புறம் எப்படி அது 1 வந்துருச்சு இந்த ஹேஷ்ல நம்ம 1 0 1 வருது அது எப்படி இல்ல டெக்ஸ்ட்க்கு ஏதாவது கொடுத்தோமா டெக்ஸ்ட்க்கு எதுவும் கொடுக்கலையே நம்ம இல்ல ஹேஷ்னா அது எடுத்துக்கணும் அப்படி ஆமா அவர் சொன்னாரு எத்தனை ஹேஷ் கொடுக்கணுமோ அந்த நம்பர் வரும்னாரு இல்ல அப்ப PB1 ன்னு கொடுத்திருக்கீங்க. PB1 ஓட ஐடி எங்க இருக்கு? PB1 இதோட தான் எடுத்துக்குது. பூலியன் தான் எடுத்துருக்கேன். ஓகே. boolean அந்த பூலியன் அப்போ அதுல எடுக்கும். வேல்யூ எடுத்துக்குது. வேல்யூ நம்ம நீங்க பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது 1 and 0. ஓகே ஓகே ஓகே. சார் ஆக்சுவலி பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வைக்க முடியும்னால